Hello dear aspirants, welcome back to our channel NetSetpedia. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ UGC നെറ്റ് ആസ്പിറൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സെറ്റ് എഴുതുന്നവർക്കും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സെറ്റിന് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ UGC നെറ്റ് എഴുതുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് പ്ലസ് ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തേത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലൂടെ എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇനി അല്ലാത്തവർക്കും ഇനി ആദ്യമായിട്ട് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, UGC നെറ്റ് എക്സാമിന് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് ഒരു 10 to 15 മാർക്സ് എന്തായാലും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. സോ നമുക്കിനി നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കൂടാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ ഫസ്റ്റ്, വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈസ് റിസർച്ച്? റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? റിസർച്ച് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡൺ ടു ഡിസ്കവർ ന്യൂ ഫാക്ട്സ് ഓർ സോൾവ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്. റിസർച്ച് എന്താണ്? റിസർച്ച് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സെർച്ചിങ് ഗൂഗിൾ. ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ പ്രോപ്പർ സയൻറ്റിഫിക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്. ഇനി റിസർച്ച് മെയിനായിട്ടും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ്? ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്, ഒബ്സർവേഷൻ, എവിഡൻസ്. ലോജിക്കൽ, ഒബ്സർവേഷൻ, എവിഡൻസ്. റിസർച്ച് എപ്പോഴും പ്രൂഫ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? പ്രൂഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും? SLOE, സ്ലോ എന്നോർത്ത് വയ്ക്കാം. സിസ്റ്റമാറ്റിക്, ലോജിക്കൽ, ഒബ്സർവബിൾ, എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ്. എക്സാമിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക, റിസർച്ച് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ്. അതിന് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ? സോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്, വൈ ഡു വി ഡു റിസർച്ച്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്? വൈ ഡു വി ഡു റിസർച്ച്? മെയിനായിട്ടും ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർച്ച് നമ്മൾ നടത്താറുള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫിനോമിന, അതായത് വൈ ഡസ് സംതിങ് ഹാപ്പൻ. ടു പ്രഡിക്റ്റ് ഔട്ട്കംസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രഡിക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ് പെർഫോമൻസ് ട്രെൻഡ്സ്. ദെൻ പിന്നെന്താണ്? ടു ഇംപ്രൂവ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ഓൾഡ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ്. അടുത്തത് 4ാമത്തെ പോയിന്റ്, ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ തിയറീസ് ലൈക്ക് ലേണിംഗ് തിയറീസ്, മോട്ടിവേഷൻ തിയറീസ്, എക്സെട്ര. പിന്നെ 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു പ്രോബ്ലംസ്. എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സൈക്കോളജി, ഹെൽത്ത്, സൊസൈറ്റി, എക്സെട്ര. ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം റിസർച്ച് നടത്താറുണ്ട്. എന്തിനാണ്? ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ടു പ്രോബ്ലംസ്. ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ റിമെമ്പർ ലൈക്ക് ദിസ്: എക്സ്പ്ലെയിൻ, പ്രെഡിക്റ്റ്, ഇംപ്രൂവ്, ഡെവലപ്പ്, സോൾവ്. ഇതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് റിസർച്ച്. എന്തൊക്കെയാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്? എ ഗുഡ് റിസർച്ച് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഹാവ് ദീസ് 6 ഫീച്ചേഴ്സ്. ഒരു റിസർച്ചിന് എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന 6 ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 6 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ്? സിസ്റ്റമാറ്റിക്. ഒന്നാമത്തേത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്, അതായത് റിസർച്ച് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ്. 2ാമത്തേത് ലോജിക്കൽ, റിസർച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റീസണിങ്. 3ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എംപിരിക്കൽ, വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിയൽ ഡാറ്റ, നോട്ട് അസംഷൻസ്. അതാണ് എംപിരിക്കൽ. ദെൻ റെപ്ലിക്കബിൾ, others should be able to repeat it. Replicable means others should be able to repeat it. Then 5th point, generalizable, which means should apply to a larger population. Then last point, ethical, no manipulation or cheating. Okay. നെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, നെറ്റ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് റിസർച്ച്. അപ്പോൾ എന്തറിയണം നിങ്ങൾക്ക്? ഈ 6 എണ്ണം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ സ്റ്റഡി ദിസ് തെറോലി. ദെൻ ഇനി റിസർച്ച് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ബൈ പർപ്പസ് നോക്കാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസ്, റിസർച്ച് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 3. ഏതൊക്കെയാണ്? ബേസിക് ഓർ പ്യുവർ റിസർച്ച്, അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്, ആക്ഷൻ റിസർച്ച്. ബേസിക് ഓർ പ്യുവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡെവലപ്പ് തിയറീസ്, ബിൽഡ് തിയറീസ്, നോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ്. ഓക്കെ, തിയറീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക് ഓർ പ്യുവർ റിസർച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്, അത് ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. ഇറ്റ് സോൾവ്സ് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ്. എക്സാമ്പിൾ ഇംപ്രൂവിങ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ്. അടുത്തത് ആക്ഷൻ റിസർച്ച്.
It is done by teachers in classrooms. Action research ഒന്നും കേൾക്കാത്തവരാരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. Then it aims to improve teaching learning process. So ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം? Basic applied action research, basic builds theory, applied applies theory, action improves practice. This is the memory trick. Basic builds theory, applied applies theory, action improves practice. Then types of research by method. Based on method, quantitative, qualitative, mixed method research. So first one, quantitative research. It uses numbers, statistics, measurements, etc. Example, students' mark analysis. Then qualitative research endana? It uses opinions, interviews, experiences, etc. Then example, student attitude study. Quantitative endana? Mark aanengile qualitative attitude. So remember that. Then mixed method research endana? It uses both quantitative and qualitative. Mixed method is considered best for holistic understanding. This is the important point. Then types of research by time. By time classification, it can be classified into 4: cross-sectional, longitudinal, trend study, panel study. Cross-sectional എന്ന് പറഞ്ഞാൽ data collected once. Longitudinal, data collected over long time. Then trend study means studies pattern over years. Panel study എന്ന് പറഞ്ഞാലോ same people studied repeatedly. So please make sure you note these terms. കേട്ടോ, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ഓപ്ഷനിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ വരാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ, ഇനി തരം തെറ്റിക്കില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ, വിച്ച് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈം? വിച്ച് റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് ചേഞ്ച് ഓവർ ടൈം? ആൻസർ എന്താണ്? ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ബൈ അപ്രോച്ച്. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി, എക്സ്പ്ലനേറ്ററി, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ. Descriptive endana? It describes what exists. Then exploratory explores new unknown areas. Explanatory explains why something happens. Experimental checks cause effect relationship. ഇതിൽ സയന്റിഫിക് ഏതാണ്? എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആണ്. മോസ്റ്റ് സയന്റിഫിക് അപ്രോച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റൽ തന്നെയാണ്. അടുത്തത് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം. A research problem is a question or situation that needs investigation. A research problem. എന്താണ് research problem? It can be a question or a situation which needs an investigation. There are sources of research problem. Which are the sources? Books and journals, observation, personal teaching experience, social problems, gaps in previous research. So without problem, no research exists. Research ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വേണം അല്ലേ? Okay, that's it. Then review of literature. Review of literature means studying previous research. Review of literature എന്താണ്? റിസർച്ചിലെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. സോ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ മീൻസ് സ്റ്റഡിയിങ് പ്രീവിയസ് റിസർച്ച്. എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ്? ടു അവോയ്ഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഫൈൻഡ് റിസർച്ച് ഗ്യാപ്സ്, ബിൽഡ് സ്ട്രോങ് തിയററ്റിക്കൽ ബേസ്, refine topic, select method and tools, and also it helps you to stand on the shoulders of others. ഇനി ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച്? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ദ സ്റ്റഡി വാണ്ട്സ് ടു അച്ചീവ്. എന്താണ് ഈ സ്റ്റഡിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഗുഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ, സ്പെസിഫിക്, achievable, measurable. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ടു സ്റ്റഡി ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ഓൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്. കാരണം എന്താണ്? ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്നാണ് പറയുക. എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റബിൾ പ്രഡിക്ഷൻ. ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, there is no relationship. Then alternative hypothesis, relationship exists. Directional hypothesis, positive or negative direction method. Non-directional, relationship only mentioned. Okay, variables. What are variables? Variables are factors that change. Simply പറയുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണല്ലേ, variables are factors that change. There are different types. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, IV എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ.
cause ആണ്. Dependent variable effect. Then extraneous variable unwanted factors. Control variable kept constant. In research process there are 8 steps. Which are they? First one, identify problem. Second one, review literature. Third one, set objectives. Fourth, form hypothesis. Fifth one, select method. Sixth one, collect data. Seventh one, analyze data. Eighth one, write report. So you should study these steps in order. ഓക്കെ, ചിലപ്പം 5ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ചോദിക്കുകയൊന്നുമില്ല, പല രീതിയിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. എന്തായാലും റിസർച്ചിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെപ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് സാമ്പിളിംഗ്? So now let's come to an extremely important concept, which is sampling. Sampling means selecting a small group from a large population to represent the whole population. For example, if a university has 10,000 students, suppose you cannot study all of them. So you select maybe 200 or 300 students. That group is your sample. Okay, this is the example. So why do we do sampling? Because it saves time, it saves money, easy to manage, gives reasonably accurate results. So remember, sampling means small part representing a big population. Sampling, small part representing a big population. Now, there are types of sampling. Sampling is divided into 2 main types. One, probability sampling. Second one, non-probability sampling. In probability sampling, every member of the population has an equal chance of getting selected. Non-probability sampling, selection is based on researchers' choice or convenience, not equal chance. So you can expect questions like this. Which sampling method gives equal chance to all? What is the answer? Probability sampling. Yes. Probability sampling. Main types: simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling. Probability sampling-ന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് simple random sampling. Simple random sampling, every person has equal and independent chance. Next, systematic sampling, selecting every kth person, example, every 5th student. Then stratified sampling, population is divided into groups. It is called strata and sample taken from every group. Next, cluster sampling, population divided into clusters and whole clusters are selected. So next, non-probability sampling. എത്ര ടൈപ്സ് ആണെന്നുള്ളതാണ്? 4 ടൈപ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ്, വിച്ച് മീൻസ് സെലക്ടിങ് ഈസിലി അവൈലബിൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ ഓൺ ക്ലാസ്. അടുത്തത് പർപ്പസീവ് ഓർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിംഗ്, വിച്ച് മീൻസ് റിസർച്ചർ സെലക്ട്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പർപ്പസ്. അടുത്തത് ക്വാട്ട സാമ്പിളിംഗ്, fixed number from each category is selected. Then snowball sampling, which is really important. നെറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, പേര് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ. പാർട്ടിസിപ്പൻസ് സജസ്റ്റ് മോർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹിഡൻ പോപ്പുലേഷൻസ് ലൈക്ക് ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ്, റെഫ്യൂജീസ് എക്സെട്ര. സോ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാലിഡിറ്റി. What is validity? Validity refers to accuracy of the tool or test. A valid test measures exactly what it is supposed to measure. Then main types of validity: content validity, which means full syllabus coverage; construct validity, measuring concepts; criterion validity, compared with standard test; internal validity, correctness of design; external validity, generalizability. Example, if your test claims to measure intelligence but actually measures memory, then it is not valid. അടുത്തത് reliability. Reliability means consistency of the results. If a test gives the same result repeatedly under same conditions, it is reliable. ഇനി ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ടെസ്റ്റ്, റീടെസ്റ്റ് reliability, inter-rater reliability, parallel form reliability, split half reliability. Then എന്താണ് വാലിഡിറ്റിയും റിലയബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്?
A test can be reliable but not valid, but cannot be valid without being reliable. Remember this, okay? അടുത്ത topic, data analysis. Data analysis can be quantitative and qualitative. Quantitative analysis include മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്, പെർസെൻറ്റേജ്, കറക്ഷൻ, ടി ടെസ്റ്റ്, അനോവ. ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പം കോഡിംഗ് ഡേറ്റ, ഫൈൻഡിങ് തീംസ്, കോണ്ടന്റ് അനാലിസിസ്, നാരേറ്റീവ് അനാലിസിസ്, ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഡീറ്റെയിലിൽ പറയുന്നില്ല. അടുത്തത് റിസർച്ച് എത്തിക്സ്. എത്തിക്സ് എന്താണ്? എത്തിക്സ് ഇൻ റിസർച്ച് ഈസ് ദ മോറൽ സൈഡ് ഓഫ് റിസർച്ച്. ഇനി റിസർച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നോ പ്ലേജിയറിസം, informed consent from participants, privacy and confidentiality, honesty in data, no manipulation or data fabrication, and proper referencing. Violation of ethics can lead to serious legal and academic actions. അടുത്തത് പ്ലേജിയറിസം. എന്താണ് പ്ലേജിയറിസം? പ്ലേജിയറിസം മീൻസ് യൂസിങ് അതേഴ്സ് ഐഡിയാസ്, വേർഡ്സ് ഓർ വർക്ക് വിതൗട്ട് ഗിവിംഗ് ക്രെഡിറ്റ്. How to avoid plagiarism? Paraphrase properly, use quotations, give correct citations, use plagiarism check tools like Turnitin or Urkund. അടുത്തത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റെഫറൻസിങ് സ്റ്റൈൽസ്. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റെഫറൻസ് സ്റ്റൈൽസ് ഫോർ UGC NET? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് APA style, American Psychological Association. APA stands for American Psychological Association. It is used in social sciences. Uses author date format in text citation. Also has strict rules for order of elements, DOI, edition, volume, page numbers, number of authors. എന്താണ് ഈ APA സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് APA 7th എഡീഷനിൽ നിന്ന് നെറ്റ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പാണ്. So you should understand or you should learn how to cite in APA 7th edition. Here I am giving an example. You can make use of it. Okay. അടുത്തത് MLA style. Used mainly in literature and humanities. It uses author, page number. Then next, Chicago style. Used in history and books. Two systems are there. Notes, bibliography and author date. അടുത്തത് Harvard style. Similar to APA, author date system used widely in universities. APA style ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. മറ്റുള്ളതൊന്നും നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. APA style you should make sure that you have learned that before UGC NET exam. Next, another important topic, research report structure. A standard research report should contain title, abstract, introduction, review of literature, methodology, results, discussion, conclusion, and references. This structure is very important for concept clarity and exams. Then, what is an abstract? An abstract is the mini version of your study. It summarizes the entire research in 150 to 250 words. And this abstract should include purpose of study, method used, sample size, key findings, conclusion. Then, bibliography versus references. എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം? What is the difference between bibliography and references? Now, very important difference. References only works you actually cite in your research. And bibliography, all sources you referred or consulted, even if not cited. This is a direct repeated test net question, okay? Next, we can check some important PYQs. Basic research aims to develop theories. Basic research build theories. So memory trick, basic build theories, applies theories. So basic research aims to develop theories. Hypothesis is a testable prediction. Types of hypothesis you should learn, that is null, alternative, directional, non-directional. So I hope this video was useful for you. Thank you so much for watching this detailed research aptitude lecture. And if you found this helpful, please like the video, share it with NET aspirants, subscribe to NET SET Pedia. So more NET content coming very soon. Thank you.